James Bond, ein Agent, so clever und smart. 007 von Ian Fleming hat eine ganz besondere Art. Bonds Uhr mit Laser und die ganzen Raffinessen in Autos. Cooles Erfindungen sind immer ein Highlight, so oder so. James Bond, ein Agent, so furchtlos wie Irland. Auch mit seinem Aston Martin fährt er stets rasant. Durch die Straßen jagt 007, so schnell und so frei. Auch die Walter PPKs an Kampfkunst ist immer dabei. Mit Ursula Andres war Sean Connery zuerst am Strand. In Dr. No mit Bikini und Messer im fernen Inselland. Von Blofeld bis Scaramanga jagte 007 Bösewichte um die Welt. Durch seine Gadgets und Tricks ist er überall ein Held. Auch Goldfinger hast du in Fort Knox besiegt. Ein Wahnsinniger, der Gold liebt und nie genug davon kriegt. Pussy Galore, Pilotin und Goldfingers rechte Hand. Mit Bond im Sturzflug Fort Knox gebannt. In Japan fliegt Bond wild mit Little Nelly. Saust durch die Lüfte und kämpft mit Raketen eine Helikopter-Rallye. Ernst Staffo Blofeld, der Mann im Hintergrund mit weißer Perserkatze. Skrupellos und kalt, die Weltherrschaft im Blick mit seiner Fratze. Geheime Basen in Vulkanen und Felsen versteckt. Stets in Bonds Nacken der böse Blofeld, der die Welt erschreckt. In Feuer bald auch Bond tief in das Meer. Mit Bombern und Haie, 007s Abenteuer lieben wir sehr. Pussy Galore war ein eleganter 007-Spion. Mit viel Charme und Witz war er vielfältig und nie monoton. Durch Voodoo und schwarze Gefahr kämpft Bond sich frei. 007, der Held aus Life and Let Die. In den Sümpfen von Louisiana kommt dann Sheriff Pepper dazu. Auch hier bleibt Bond unerschrocken und fährt weg mit dem Speedboot im Nu. Bonds weißer Lotus Esprit, so schnell und elegant kann er jagen. In 007s Händen verwandelt er sich in einen Unterwasserwagen. In Südfrankreich Verfolger im Rücken, doch Bond bleibt gelassen. Bei der Fahrt mit der Ente einfach mal Dampf verblassen. Mit Drax als Gegner ein Moonraker, der böse Plan ist ganz klar. James Bond im Orbit, der Gefahr steht so nah. 007. Ein Held ohne Furcht in tödlicher Mission. Der Spion, der mich liebte, stets ist Bond der Champion. Timothy Dalton, in Hauch des Todes konnte er uns erreichen. In Lizenz zum Töten setzte er als Bond ein zweites Zeichen. Mit GoldenEye begann Pierce Brosnan seine 007-Ära. Action, Spannung und stets ein Lächeln, das ist klar. Elektra King, so schön und auch gefährlich. Sophie Marceau war ein Abenteuer wert, aber für Bond entbehrlich. Sonne, Strand und Frauen in Bikinis, ganz elegant. So liebt es Bond mit schönen Frauen an seiner Seite, ist er brillant. Mit Kurs Erfindungsreichtum ist Bond allzeit bereit. Für jedes Abenteuer, für jeden Bösewicht, auf der ganzen Welt zu jeder Zeit. Mit Casino Royale kam Daniel Craig mit viel Haut drauf. Ein Bond der modernen Zeiten, ein düsterer Ton nimmt seinen Lauf. Leg ihm in Lauf, Le Chiffre der Bösewicht. Mit eiskaltem Trick, kein Problem, seine Abenteuer hat Bond auch in Zukunft im Blick. Sein Name ist Bond, James Bond. Im Geheimdienst ihrer Majestät jagt der Bösewichte an der Front. 1932 wird Dr. No von Sean Connery gesucht. Auf Crab Key, einer Karibikinsel, kommt es zum Showdown. Verflucht 1962 in Liebesgrüße aus Moskau kämpft Bond gegen die Organisation Phantom. Der Killer Red Grant, legendär im Zug oder im Boot gegen den Strom. 1964 in Goldfinger ist Sean Connery at its best gegen Gerd Fröbe, radioaktiv in Fort Knox Goldmist. 1965 mit Feuerball auf den Bahamas lässt es Bond ordentlich krachen. Gegen Spektre im Bomber, Wolke mit Atombomben, gibt es nichts zu lachen. 1967 in Man lebt nur zweimal stirbt Bond in Japan ganz nach Plan. Mit zerstörten Raumkapseln und versteckten Zielen in einem Vulkan. 1969 im Geheimdienst ihrer Majestät hat George Lazenby sein Debüt. Bei Schnee in den Bergen gegen Blofeld sich 007 viel Mühe. 1961 in Diamantenfieber kommt Sean Connery zurück zum Glück. Von Amsterdam bis Las Vegas gegen Blofeld auf einer Bohrinsel verrückt. 1969 kommt Leben und Sterben lassen. Mit Roger Moore ein neuer cooler Bond. Mit viel Voodoo gegen Mr. Big und seine Krokodile direkt an der Front. 1967 der Mann mit dem goldenen Colt kämpft gegen James Bond im Duell. Mit Scaramanga in Thailand ein fliegendes Auto und Sheriff Pepper, der große Held. 1973 in Der Spion, der mich liebte, reibt es Bond gegen die Russen ganz wild. Stromberg will mit U-Booten zerstören die Welt, doch James Bond bleibt gechillt. 1969 mit Moonraker hebt James Bond ab. Mit dem Space Shuttle in das All, von Venedig bis Rio, gegen Bösewicht Drax wie ein großer Knall. 1989 in tödlicher Mission ist Bond in Frankreich mit gelber Ente, tauchen, Skifahren, Bergsteigen, bis das Attack-System zersprengte.
1989 in Octopussy mit russischen Eiern bis zu Elefanten in der indischen Welt. Mit Bond kommt es am Ende zum Atombomben-Duell im Zirkuszelt. 1988, sag niemals nie. Sean Connery ist zurück und kämpft nochmal wie Feuerball im Kino gegen Roger Moore im Duell. Wer ist der bessere Geheimdienstfall? 1989 im Angesicht des Todes will es Moore vor seinem Abgang nochmal wissen. Gegen Max Zorin vom Pferderennen bis zur Golden Gate will man nichts missen. 1969, in der Hauch des Todes kommt ein neuer Bond mit Timothy Dalton. Im Kalten Krieg kämpft er gegen den KGB und am Ende auch in Afghanistan. 1989 mit Lizenz zum Töten kommt James Bond in die USA. Dort geht es gegen Drogenboss Sanchez und sein Syndikat. 1999 in GoldenEye kommt nun Pierce Brosnan als James Bond daher. Wieder geht es gegen die Russen mit Panzern und Hubschraubern, was will man mehr? 1997 in der Morgenstern nie kämpft Bond gegen den Medien-Mogul-Kafer. Mit viel Geschick will er den dritten Weltkrieg im chinesischen Meer. 1999 in Die Welt ist nicht genug trifft Bond auf Elektra und ihr Ölimperium. Sie will die Weltherrschaft mit Atombomben erzwingen und kommt darin um. 2002 in Stirb an einem anderen Tag ist James Bond auf der Suche nach Grace mit Showdown im Eispalast. Danach ist Daniel Craig in 5 Bond-Filmen Stammgast. James Bond, an agent so clever and smart. 007 by Ian Fleming has a very special way. Bond's watches with lasers and all the sophistication in cars. Q's inventions are always a highlight, one way or another. James Bond, an agent as fearless as he is elegant. He also always drives fast in his Aston Martin. 007 races through the streets so quickly and so freely. The Walter BPK and martial arts are always there too. Sean Connery was first on the beach with Ursula Andress, and Dr. No with a bikini and a knife on the distant island country. From Blofeld to Scaramanga, 007 chased villains around the world. With his gadgets and tricks, he is a hero everywhere. You also defeated Goldfinger in Fort Knox, a madman who loves gold and can never get enough of it. Pussy galore, pilot and Goldfinger's right-hand man. With Bond in a nosedive, Fort Knox is spellbound. In Japan, Bond flies wildly with Little Nelly, rushes through the skies and fights a helicopter rally with rockets. Ernst Stavro Blofeld, the man in the background, with a white Persian cap, unscrupulous and cold, with his grimace on his mind, world domination. Secret bases hidden in volcanoes and rocks. Always on Bond's neck is the evil Blofeld who scares the world. In Thunderball, Bond dives deep into the sea with bombers and sharks. We love 007's adventures very much. Roger Moore was also an elegant 007 spy with lots of charm and wit. He was diverse and never monotonous. Through voodoo and black danger, Bond fights his way free. 007, the hero from Live and Let Day. In the swamps of Louisiana, Sheriff Pepper joins them. Here too, Bond remains undaunted and drives away in a speedboat in no time. Bond's White Lotus esprit, he can hunt so quickly and elegantly. In 007's hand, it turns into an underwater car. In the south of France, pursuers are behind him, but Bond remains calm, just letting off steam while driving the Duck. With Drax as an opponent in Moonraker, the evil plan is quite clear. James Bond in orbit, always so close to danger. 007, a hero without fear. On a deadly mission, the spy who loved me, Bond is always the champion. Timothy Dalton in The Living Daylights, he was able to reach us. In License to Kill, he made a second mark as Bond. With GoldenEye, Pierce Brosnan began his 007 era. Action, excitement, and always a smile. That's for sure. Electric King was so beautiful and also dangerous. Sophie Marceau was worth an adventure, but dispensable for Bond. Sun Beach and women in bikinis, very elegant. That's what Bond
his side, he is brilliant. With Q's inventiveness, Bond is always ready for any adventure, for any villain, all over the world at any time. With Casino Royale, Daniel Craig came with a lot of toughness, a Bond of the modern times. But dark tone takes its course. LeJeffre, the villain with ice-cold tricks. No problem, Bond has his adventures in mind for the future too. His name is James Bond. In Her Majesty's Secret Service, he hunts down villains at the front. 62 Dr. No was sought by Sean Connery. There is a cursed showdown on Crab Key, a Caribbean island. 63 from Russia with love, Bond fights against the Phantom Organization. The legendary killer Red Grant is on a train or in a boat against the current. 64 in Goldfinger, Sean Connery is at his best. Radioactive against Bert Ferber and Fort Knox Gold Nest. 65 in Fireball, Bond lets it all out in the Bahamas. There is nothing to laugh about against Spectre and the bomber Vulcan with atomic bombs. 65 in You Only Live Twice, Bond dies in Japan according to plan, with destroyed space capsules and hidden targets in a volcano. 69 George Lazenby makes his debut in On Her Majesty's Secret Service. 007 tries hard against Blofeld in the snow, in the mountains. 71 Sean Connery returns to happiness and diamonds are forever. From Amsterdam to Las Vegas against Blofeld on an oil rig. 73 Live and Let Die with Roger Moore comes, a new cool Bond, with lots of voodoo against Mr. Big and his crocodiles right at the front. December 8th, what's the Golden Gun? Fights against James Bond in a duel, with Scaramanga in Thailand, a flying car, and Sheriff Pepper the great hero. 64 in Bond clashes wildly with the Russians and the spy who loved me. Stromberg wants to destroy the world with submarines, but James Bond stays chilled. In 79 with Moonraker, James Bond takes off into space with the space shuttle. From Venice to Rio against the villain Drax like a big bang. 81 Bond is on a deadly mission in France with a yellow duck. Diving, skiing, mountain climbing, until the attack system exploded. 83 an Octopussy with Russian eggs and elephants in the Indian world. With Bond there's an outlaw, duel in the circus tent at the end. Never say never, Sean Connery is back and fights again like Fireball. In the cinema against Roger Moore in a duel, who is the best Secret Service case? In the face of death, Moore wants to know one more thing before he leaves. Against Max soaring from horse racing to the Golden Gate, you don't want to miss anything. 80th in The Living Daylights, a new Bond with Timothy Dalton appears. In the Cold War, he fights against the KGB and ultimately in Afghanistan. 89 with License to Kill, James Bond comes to the USA. There he goes up against drug lord Sanchez and his syndicate. 95 in GoldenEye, Pierce Brosnan appears as James Bond, again against the Russians. With tanks and helicopters, what more could you want? 97 in Tomorrow Never Dies, Bond fights against the media mogul Carver. With great skill, he wants to start World War III in the Chinese Sea. 99 in The World Is Not Enough, Bond meets Elektra and her oil-up empire. She wants to force world domination with atomic bombs and dies in the process. In Die Another Day, James Bond is released from captivity, Brosnan's last action. And then Daniel Craig was on the start for Casino Royale.